Hallo und willkommen zurück in der 5. Episode von Life is Strange. Leider schon die letzte, obwohl, das heißt leider, da hinten ist der Sturm. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn es mit einem positiven Ende, ja, vorübergeht. Allerdings weiß ich das natürlich nicht. Und um jetzt die Aufregung nicht noch zu steigern, ich spiele wieder zu einer sehr unmenschlichen Zeit, einer Zeit, zu der normalerweise die Leute mit Drogen und Alkohol vollgepumpt aus den Diskos kommen. Ich sitze hier und spiele Life is Strange, bin mindestens genauso aufgeregt und brauche überhaupt nichts, um mich gut zu fühlen, außer dem X-Knopf, den ich jetzt drücken werde. Und ich glaube, wir sind dann direkt wieder in die Situation, in der wir uns am Ende der letzten Folge, ist für mich genau 24 Stunden her, befunden haben. Ich glaube, das war genau die Szene, wo David Madsen den guten Mr. was weiß ich, Mark Jefferson überrascht, der sich ja als Killer herausgestellt hat. Ha, wie schön. Der Typ, dem wir vorher schon vertrauensvoll, ja, die Schuld nicht zugewiesen haben, als es um Kate ging und so weiter. Ich will jetzt gar nicht eigentlich lange reden, aber ich habe keinen Bock, hier fortfahren zu drücken, weil dann muss ich mich wieder entscheiden. Das geht doch gar nicht gut. Das wisst ihr doch. Oh, fuck. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. The transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Ich glaube, diesmal nehme ich wieder Fressdreck und Krepier, weil, ich meine, ich muss ja immer abwechselnd alles nehmen, damit das schön abwechslungsreich bleibt. Ich habe da unten übrigens gerade erneut gesehen, dass wir den Fußherr losgerissen haben. Wir haben ja gleich mehrere Auswahlen. Ich gucke gleich nochmal nach. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Oh. I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh, as if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Whoa! Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max.
Please. Don't do this. I promise. This final dose won't hurt. What? Ach, wir müssen uns das erst nochmal anschauen, bevor wir David Madsen retten können. No, David, no! Der tut mir so leid. David Madsen! He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Let's try this one. Okay, gut, so weit will ich es nicht kommen lassen. So, zack. And I promise you, no more nosebleeds. Immerhin ist der Jefferson noch hold da. on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Der hat so eine Bubi-Art, weißt du, das ist ein richtiger, kann man das schon Hipster nennen? Und er ist total krank und ein Killer. Passt das zusammen? Ich weiß nicht, aber es ist irgendwie, seltsam. Licht ausmachen, ja, das ist natürlich, also letztes Mal habe ich, glaube ich, das Foto genommen. Also Musik spielen hat, glaube ich, nicht funktioniert, soweit ich das beurteilen kann. Das haben wir doch schon mal ausprobiert, ne? Etwas Wasser haben wir, glaube ich, noch nicht probiert. Aber ein letztes Foto. Wir könnten es nochmal versuchen, David Madsen im letzten Augenblick zu warnen. Would you take one last picture of me? I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned from me. Draußen ist der Sturm. I promise. This final dose won't hurt. What? David, watch out! How? How did you know that? Ja. Nein. Get the camera next to you! Ha. Gib ihm richtig. No gun. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Ach, nein, das gibt's doch nicht. David Madsen. Of course. Well, this is what you get for playing cop. A real bullet. Gut, das ging natürlich mächtig schief. Wer hätte ahnen können, dass er seine Pistole hier in seinen heiligen Hallen aufbewahrt. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Ja, der Fuß, endlich wird er nützlich. Ja. Das ging schnell. Oh, Lord, Max. Are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren! Yes! I can use that picture he took of us. Shit, no signal.
Thanks, Mr. Jefferson. But you won't need this anymore. Vor allem bei diesem krassen Sturm da draus. I had no idea he was this sick. Jefferson looks so pathetic now. Pathetic heißt erbärmlich? Okay, gut. Wieder was gelernt. David Madsen is on the case. He's still looking for evidence. Evidence, ja, hier. Such dir was Prescott's had to know aus. about this. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. Oh, das wüsste ich jetzt aber gerne, ob er wirklich alle verdächtigt hat. You kind of suspected everybody. Yes, and this is what I get for wasting all those hours on the Prescotts. I set my sights too wide. Lack of focus. I know the feeling. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I treated Kate like shit. I know she's a good person, but I'm not. I hope I get to tell her that soon. Me too. I think that would make her very happy. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Oh, ich weiß nicht. Das Linke ist, glaube ich, wieder schmeichelhaft, aber er ist doch ein netter Kerl eigentlich. Wir dürfen ihm doch mal ein Kompliment machen. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my guts. You both had a tough start. And I know it wasn't easy. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too. But you saw how that went. Boah. Ja, nicht, dass mich das so getroffen hat jetzt, aber das war bloß etwas zu schnell getrunken. Ja, sie haben es versucht. Ach, machen wir als Kontrastprogramm mal was für Chloe. Chloe's tough. Just like you. I'm glad we have something in common. I'm glad I stood up for you. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So, where is Chloe? Oh nein. Na, das dürfen wir nicht sagen. Boah, nee. Boah, da kann ich doch nicht. Also in dieser Realität ist Chloe tatsächlich wahrscheinlich auch gestorben, ne? Was hilft denn das, wenn wir ihn jetzt anlügen, Alter? Obwohl er ist... Ja, ich werde mal beide Optionen ausprobieren. Ich würde jetzt so moralisch gesehen natürlich die Wahrheit sagen, aber eigentlich, um ihn nicht zu verletzen, das erstmal vor ihm
geheim halten. Ich sag erstmal die Wahrheit. Wahrscheinlich werde ich gleich das andere nehmen. David, Chloe is dead. This isn't happening. You can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you... Yes, I saw her. I saw Jefferson Keller in the junkyard last night. Last night? When I was so close to finding out the truth? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter? David, wait! Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Ja, das war ja nicht so klug, die Entscheidung. Ich denke, dass Jefferson eine härtere Strafe als ein bloß mildes Erschießen verdient hat. Außerdem möchte ich den guten Mann nicht zu sehr traurig machen. What the hell is this place? So. Jefferson. Ich nehme dieselben Entscheidungen einfach. Oder doch diesmal vielleicht eine andere. Was soll's? I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. Okay, dann war dasselbe Gespräch. I treated Kate like shit. Okay, das wurde tatsächlich... Die Gespräche ändern sich, glaube ich, nicht großartig. Ich probiere es jetzt nochmal aus. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. Seht ihr, das ist genau dasselbe. Was pulling all this shit. No. I told Principal Wells Nathan... We all make decisions. Ja. Komm, nehme ich mal diesmal dasselbe hier. Das ist ja auch ein bisschen Komplimente sollte man mal machen. So. Code. I'm glad. I try not to. And you saved mine. I just want to see her. So, where is Chloe? So,
So, jetzt werden wir ihn mal anlügen und ich denke, das ist die bessere Variante. Fragt sich nur, was Max jetzt sagen wird. Naja. David, she was pretty stressed out, so, she went to go, medicate before I ended up in here. So, she's okay. Oh, thank God. For once, I'm happy Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Go on now. You've seen enough of this room. Es tut mir so verdammt leid, ihm das nicht zu sagen, aber... Okay, teacher. Let's see what kind of photo evidence you shit all over this computer. Sehen wir es mal so. Not getting away with this, Ich meine, Jefferson. das so jetzt... Wir werden es ja sowieso rückgängig machen, als ob wir jetzt so diese Zeitlinie weiterfahren. Das kann ja gar nicht sein. Just looking at that makes me want to vomit. Vor allem, was ist das für Mittel, das der uns da gibt? Das interessiert mich mal. I want to burn all these photos. I hate looking at me like that. Drogen. Drogen. Wie ich einfach dachte, dass das die ganze Nelf wäre. Das ist ein richtig krasser Twist, finde ich. Also ich meine, das ist... Es ist jetzt im Nachhinein... ist es nicht sehr außergewöhnlich, dass dieser unscheinbare, nette und zurückhaltende Lehrer, der sich für alle einsetzt und der so nett war, am Ende der Drahtzieher ist, aber dass er zusammen mit Nathan das gemacht hat, finde ich schon, ist der Twist. Und außerdem hat man es irgendwie trotzdem nicht erwartet, weil das Spiel lenkt einen halt so geschickter darauf, dass Nathan das ist, weil von Anfang an wird er als Böser und als Unruhestifter dargestellt, vor allem weil ja Chloe schon mal fast umgebracht hätte, ist es halt als Spieler am wahrscheinlichsten zu sehen, dass Nathan, ne, der Böse ist. Ja, das ist, da seht ihr, was draus werden kann, ne? Damn. Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the one Warren took. Evil. Oh. That's Victoria's bracelet. I bet Jefferson was going to use that to frame Nathan. Oh. I can still feel those straps. Stop, Max. You're free. Ja, der ist so krank, der Typ. So gross. I wonder if he charged that duct tape to Blackwell. Scumbag. No more fucking guns. Pistolen sind immer scheiße. Every song you hear in jail will be torture. You'll never be free again. Oh, und das will ich mal hoffen, ne? Nicht, dass der hinterher noch Strafmilderung kriegt, weil der irgendwie was sagt oder so. Aber ich glaube, der hat nicht viel Komplizen, die er übrig hat. All this expensive gear just for sick bullshit. So, ich glaube, mit David können wir nicht mehr viel reden. Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. Das ist also von Frank, ne? Mhm. You won't be going, Jefferson, to any more shows. Das musst du dir mal reinziehen. Wenn ich das Spiel jetzt nochmal spiele und ich weiß von Anfang an einfach, You're fucked, Jefferson. das ist der Killer, das ist das Schlimme bei solchen Spielen, die so einen krassen Twist haben. Du hast die ganze Zeit im Kopf, kann ich nicht jetzt schon den Jefferson beschuldigen, kann ich den jetzt nicht jetzt schon außer Verkehr ziehen, aber das klappt einfach nicht bis zu diesem Moment und das ist... You are gonna fry for Das this. bleibt dir die ganze Zeit im Kopf, das ist dann richtig krass. Oh, Chloe, I'm gonna save you for the last time. Genauso war es auch in Heavy Rain. Wenn man... Ich hatte ja noch das Pech, dass ich gespoilert wurde, wer der Killer war. Und mir das im Laufe des Spiels wieder eingefallen ist, dann ist es noch schlimmer, weil du weißt das, aber ist es offiziell ja noch unbekannt, ne? Ach, nee. Nobody will look at Jefferson's work the same. Junge, so krank, Alter. Sick and evil. Looks like Jefferson was planning a major security renovation.
with Prescott cash. Straw Dogs Heimüberwachungssystem, 6 Schwenkneige-Drohnenkameras. Okay, alles klar. 3 HD-TV-Monitore. Mehrfach-Kontrollschaltung. $4.600. Zahlung erhalten. Prescott-Stiftung, alles klar. Gut, ich meine, immerhin konnte er Nathan als Kasse benutzen. No one would have looked for Nathan's body with this. Los Angeles. Warum? Okay, er hat wahrscheinlich auf den Namen von Nathan das Ticket gekauft, sonst hätte ich mich jetzt gefragt, wie hat der Nathan dazu gekriegt, sich das zu kaufen? Aber offenbar geht das auf einen anderen Namen. Jefferson had plenty of women who would have totally posed for him. But he didn't want to give his subjects a choice. Ja, ich hoffe, wir kriegen das mit Chloe wieder geregelt. Ich habe keinen Bock, dass David jetzt das noch nachträglich erfahren muss. Und ich glaube, ich mache jetzt mal hier an der Stelle Pause, weil das ist wäre, glaube ich, ein zu krasser Übergang, ein zu krasser Cut, wenn ich jetzt hier irgendwie gleich Pause machen würde in 3-4 Minuten. Von daher, danke fürs Zusehen, danke für eure Bewertung. Ich glaube, bis hierhin haben wir alles richtig gemacht. Jetzt müssen wir nur noch das dumme Foto von Warren finden und dann zurückspulen. Ja, und dann mal gucken, was dann passiert. Ich weiß ja nicht mehr, wie lange das Spiel jetzt noch geht, aber wenn wir jetzt noch 5-6 Mal zurückspulen zu irgendwelchen Tagen in der Woche, dann wird es, glaube ich, vollends verwirrend. Also denke ich mal, wird es recht bald zu einem Höhepunkt kommen. Und da habe ich andererseits auch gar keinen Bock drauf. Mir graut vor dieser Entscheidung, von der ich gelesen habe, dass sie krass sein soll am Ende. Und dass vor allem ein Ende, das man erreichen kann, total belanglos sein soll und das andere eigentlich, ja, tiefgehend und so weiter. Und da muss ich mich dann gleich entscheiden. Bis morgen. Ciao.